ஸோ கரைக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற மார்க்கெட்டு போக போகிறோம் இப்போது. Hello, this fish very fresh. Different varieties of tomatoes. அந்த கரையில இருந்து இந்த கரைக்கு வர்றதுக்கு போட் இருக்கு. ஸோ கரைக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற மார்க்கெட்டு போக போகிறோம் இப்போது. அதுக்கு வந்து இங்கே போட், லோக்கல் போட் இருக்குது. லோக்கல் போட்டில் தான் போக போகிறோம். ஸோ இந்த போட் சர்வீஸ் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் மாதிரி. ஆக்சுவலாக லோக்கல் பீப்புள் வந்து 75 சென்ட் பே பண்ணுறாங்க. ஆனால் டூரிஸ்டாக இருந்தால் 2 யூரோ பே பண்ணணும் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவங்களாம் என்ன விற்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஃபிஷ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி only other normal things they have in the market. Let's go out and see. நேற்று ரெஸ்டாரண்ட்டில் இதோடைய சூப்பு தான் சாப்பிட்டோம். இந்த சூப்பும் தான் சாப்பிட்டோம். சூப்பர் சூப்பர். Very fresh. We are not getting a fresh fish like this. Look, sabers. Yesterday we were eating this one. Mackerel. So big mackerel. இந்த மீன் பேரு மக்கரேல். அது இது calamari. This fish also they were giving in the this is the fish. Pista. That people are Beautiful snappers. Beautiful snapper. This I was eating. I think they have a camera also. Camera or this light. What fish is this? What is that? They are all fresh actually, it is not smelling. Io ho la speranza perché sono una che spera tanto, però... That is the ink one, Seppiolino. That is also sad. Look, this one. Ma pensato, perché è uno che cadevo a tagliare.
இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து மூக்கு குத்திருக்குறாங்க ஆரஞ்சில் லெமனா இது. That is nice. But it is fresh. This is chili. Io tutto? Qui? Adesso che domani va a Potato rice. A different type of rice, a different type of salt, and then chili. Dry tomato slices, not chili. a flower, I don't know which flower. Or maybe it is even like that. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் தே ஹேவ். டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டொமேட்டோஸ். சின்னதாக இருக்குது, பெருசாக இருக்குது, முட்டையாக இருக்குது, குட்டையாக இருக்குது. கும்குவாட். வெனிஸ் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய ஒன் மோர் பிளேஸ். இதுதான் குட்டி மார்க்கெட், பட் எல்லாமே மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. முக்கியமாக ஃபிஷ், தே ஆர் வெரி ஃப்ரெஷ் ஹியர். ஸோ குட்டி மார்க்கெட் ஒரு விசிட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ மறுபடியும் பேக் டு ஹோட்டல்.